Так, все, всем здорово. Наконец-то дождались бал, так сказать. Черный экран был, потому что я забыл Геншин, блять, включить обратно на второй сцене. Охуенно. Я-то думаю, хули мне черный экран. Мгм. Так, секунду. Так. Чё тут у нас? Ага, да-да. Слышали уже не первый раз, так сказать. Чё тут у нас? Нормально. Бабки есть. Браузер события. Ладно, это я потом в соло посмотрю. Главное не забыть. Плюс 600. Ага, блядь, нахуй я это нажал? Хуй знает. Так. Прос. Блядь, нахуя мне это все? Я просто понял, все. Класс. Выбрал. О, да. Заебись. Так. Ага. Ага. Мгм. Я понял, охуенно. Да, кстати, держу в курсе. Я не помню, я говорил или нет, но у меня воуча теперь выпало с прошлого баннера. Оружие. То есть, блядь, сбрасывается этот курс, нахуй. После того, как ты... Если ты, типа, не открутишь 3 реги, этот курс сбросится. Блядь, тупо нахуй сделано. Оставляли бы эту хуйню, что побивали по итогу. Ладно. Надо будет сейчас всех перетестить. Так, ладно, го в начале 10 круток. 10 рофла круток. Разблокировать лимит Сакуры. Ок. Бля, пиздец, у меня кашель, я ебал. Ну ёбаный твой рот, отъебись, а. Пел, блядь, дай пройти. Угу. Стелс режим подрубаем.
Погнали на ручки. Так. Ладно, давайте. 10 рофлых руток. Так, кстати, я забыл чат подрубить. Сейчас, секунду. Все готово, в принципе. Так, все, это есть. Погнали. А, стоп. Я забыл что-то совсем. Надо бы раз. И надо бы два. Готово. Так. 10 рофлокруток. Тут у меня 35, хорошо. Погнали. Понятно, понятно. О, ну это было легко. Ок. Not bad, not bad. Так, секунду. Ну, да, конечно. Чего-то еще мне может выпасть. Сару дали и спасибо. Ладно. Так. Где персонажи? Сейчас себе еще одну крутку сделаю. Ля какая. Сила атаки. Что? Все хорошо. 0-0. Что, блять? Все ок. Ладно. Гоните мою молитву. So dark. Что надо с деревом сделать? Ну-ка.
Я случайно закрыл, охуенно. Так. Угу. Ладно. Смола. Крутки. Не понял, нахуй. А, все, понял. На следующем уровне будет. На 30-м. Я думаю, блядь, где ивентовые крутки. Все, спиздили. 4 штучки дали и хватит, типа. Так. Где у нас? Ага. Раз, два. Понял. Ну, погнали по дейликам вначале тогда. Так, тебя я уже, блядь, проходил. Давай быстрее. Ой, вчера, блядь, прокликало это все. Ой, блядь, ну кто зашел? Блядь, я случайно это нажал. Ай. Меч, рыба, сопротивление. Понимаю. Но есть название, ребят. Worthless. Let me try. Freeze to the core. Yeah. Huh? That won't work. Beg for mercy. Yeah. Cut down in the wind like this is. Так, секунду. А, Чё по дейликам?
Какое испытание? Где? Ага, понял. Useless. More speed. Shudder. Fire hazard. Угу. Что с выстрелами? Супер, летит в никуда. Ничего не выпадет, конечно же. Понял. Так. Мгм. И куда? Ага. Последняя там. More speed. Блять, она сверху. А, More speed. ага, пробежал. Куда я, блять, улетел, ебать? Так, делики надо забрать. Точнее, прямогеймы за делики. More speed. Да, кстати, Женя, если ты на стриме, если ты меня слышишь, то если что, тут будет сюжетка, я буду проходить сюжетку и спойлеры. Ага, охуенно. Сейчас я что-то еще, блядь, нашел, да? Ладно, окей. Да блин. БС вернулся. Спойлеров не боюсь. Понял, принял, хорошо.
Так, можно мне мои примагемы, пожалуйста? Спасибо. Add astro. Понял. Так, где сюжетка? Стоп, это то вообще? Да, это то. Куда мне идти? Ага. Ну, погнали. Наш новый проводник, который еще был, типа, нам помогал, которого мы спасли. Я так понимаю. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from there. If you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the past, so I think you'll probably be fine. Ready? And away we go! Я лучше оплыву. Бля, потом эти острова посмотреть. Сейчас по сюжетке пойти посмотреть сейчас. О, сундук, не, я лучше сейчас посмотрю. Чё тянуть? Какие-то врата непонятные. Как сундук открыть? Кто расскажет? Это мне сломать надо. Что, блядь, я не то открыл. Далее, окей. Супер. Ладно. Я так понимаю, надо просто подойти к ним? Или что? I can put these to good use. А что за врата? Ай. Что? Куда? Чё, блядь? Куда меня отправили? Что за фигня? Вращать. Ага. Я понял. И в чем прикол? Я должен пролететь на них? Ладно. Типа телепорт. Понимаю. В смысле? Чего? Оно же в другую сторону направлено. Или я должен их, типа, показывать, типа, в какую сторону их направить надо, или что? Ладно, ну, допустим. Насколько далеко я пролечу? Чего? Куда меня? Хорошо, летим.
Прекрасно. Ага, все понял. Типа от одних врат до других. Ок. Буду знать. Супер. Еще и слайм. Так. Вообще, я так понимаю, не надо. Да, не надо. Ладно, хорошо, я, в принципе, понял смысл. Только, о, класс, накидка этой Эолы осталась. Я не понимаю только зачем, если есть, типа, корабль. А это все медленнее вроде будет. Типа, если ты корабль где-нибудь прокакал. More speed. Beg for mercy. Lucky day. See no more. Shudder. Time for a light show. How's this? To the ferry. Finally, no. At least good luck doesn't discriminate by clan. Зачем нужен сюжет, когда есть сундуки? More speed. Телепорт. More speed. Crush. Where are you? Fire hazard. Shudder. This body belongs to Это что открылось? Это что? Конец статуи. Ага. Что происходит? Чё-то не догоняю все равно. Ага, это типа... Понял. Окей, understand. Эта штука мне открыла другие штуки. Супер. Где Сара? I will lead us to victory. Понял. Принял. Это, видимо, мне показывали, в каком порядке я должен их активировать. Хорошо. Без проблем. Excellent. These spoils will boost morale. Excellent. А, это ж точно, это ж типа новые фразочки после этого. Открытия сундуков. Там было что-то в почноуте про это. Так, верните мои имя. More companions. Так, не, я долго это все буду исследовать, нафиг. Где мой корабль? Я поплыл. Надо сюжетку закрыть.
А то это будет надолго. Да ё-моё, опять загадки. Так, 3, 2, 1. Господи. Так. Так. И так. Все. Ooh, will we find any firework materials in here? Еще одна новая фразочка. Так, я так понимаю, нам сюда, куда-то вниз. Ой, господи, не тот открыл. Да, видимо, я пойду, короче, статую Архонта открою. Я вот проплыть не смогу? Мгм, супер. В обход, короче. Это что? О, господи. Ок, это, видимо, потом. Мгм. Я спугнул их. Да господи, хватит. Ну, откиньте меня назад. Угу. Супер. Так, все. Блять. Текстурка блочит, я понял. А, Найс, он еще не упал. The fuse is lit. Touche. Мне хана. Right. The odds are against us. Beg for mercy. Ну нет. Пережил. Чудом. Так, нет, на корабль надо и скинуть его оттуда. Ну и куда ты стреляешь? Господи. Че, эту штуку нельзя сломать? Ладно. I can put these to good use. А, боже, хватит. Нафиг, дайте проплыть. Дайте подышать.
vengeance will be mine. Shudder. To the very What do we have here? Электровку. Это я потом сам соберу уже. Короче, ладно, надо просто дойти до статуи. Потом уже идти на сюжетку. А то я так чувствую, я долго тут засяду с этими сундуками и загадками. Где-то снизу еще одна электровка, я так понимаю. Ой, не, ладно, потом. Кусты побочные. Окей, плюс остров. А сколько там за статую Архонта дают? 10? А, 5, понял. 10, тогда размечтался. Телепорт открыть. Ебать красиво. Красотища, красотища, конечно. Только вот теперь вопрос, сколько у меня тут FPS. Где? А, вот телепорт. Да ё-моё, пролагало. Жемчужина какая-то. Ок. More speed. Так, а можно мне это на телепорт? Я не хочу пока эту штуку. More Заставку. speed. Где телепорт? Какая метка? А. Чё? Похоже на маску Сяо. Вау. Ладно. Мне интересно, что на острове с Баал будет. Я надеюсь, там такая же красота. Я там вроде все разрушено было, но я точно не помню. Ну, по трейлерам. А где телепорт? Да ё-моё. Ладно, фею доведу. Что за музыка? Господи, она у меня в одном ухе играет, что? Ладно. А, это просто бит в одном ухе играет. Ок.
Где? Ага. Понял. Долго еще? Тут что ли? Мгм. Let's get down to business. 4 more. Crush. Yeah. Go. Finally, I Shudder. to the ferry. Fire hazard. Finally, no. At least good luck doesn't discriminate Так, by нет, это clan. потом. Где телепорт? И на это. На сюжетку. А то я слишком сильно отвлекаюсь. More speed. Стоп, что? Тут 5. Со статуей Архонта тоже 5. Раньше вроде давали больше статуи Архонта. Хотя, может, я ошибаюсь. Так, ладно, надо электроку, видимо, собирать все-таки. Хотя, а где она вообще? А тут где-то снизу. Ну да. Так, блин, надо вспомнить, какая у меня электрокула. Там было доступно вроде 92 или 95. Ой, господи. Ладно, сейчас, секунду, я загуглю. Я не помню, сколько было их доступно. Вроде 95. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, По 10? but the knights had enough sense to do away with all the superfluous В плане. details. Не понял немного. Я имею в виду в общем, сколько всего электрокул. А, вроде по 10, я понял, это ты про эту, про статую Архонта, за то, что ее открываешь. Да, там вроде по 10 давали, я тоже так думал. Сейчас почему-то по 5. Да, 95, короче, электрокул было. Все хорошо, значит, это будет у меня, получается, 96-я. Так. Блин, мне меток не хватит на все электрокулы. Ну ладно. Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Переведите мне, пожалуйста, слово уроженцы. Это что? Это опять какие-то траблы в переводе? Или это есть такое слово? Я просто... Что? Уроженцы. Типа уродились тут или что? Я не понимаю. Секунду. Google мне в помощь. Урова. Уроженец. Ага, человек родом откуда-то. Все, хорошо. Спасибо. Google мне в помощь, так сказать. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Ударение по-другому. Ладно, короче, я не шарю. Я просто такого никогда не слышал.
Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had Yep. to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division. I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves... So, Sanganomiya is the name of the place where Sanganomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. Честно. На какой? Так, а где еще электрук? Давайте сразу все мне. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rear guard. Understood. I will think of a way. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. Блин, у него такой милый голос. Чисто някавай. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is, they're doing us a great service. Huh? Teppei, what are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow in twain from 100 paces, skin as hard as diamond. Поразительно сильный, меткий и выносливый новобранец. Пиздец. Seriously? What is going on Это with явно these не про меня. rumors? Ну да ладно. You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. Посидим. Your Excellency, Ок. I'll take my leave. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about... Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Thanks to them, we can finally start recruiting Вопрос только от troops on кого? the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. Случайно не Фатуи, типа, помогут им, чтобы победить Сёгуна, ну, типа, Баал, а потом спиздят у Баал сердце. Или как он там называется, я забыл. Как-то было английское название, я уже забыл, как он называется. Ну ладно, пофиг. I am not without my doubts. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are Что much за too человек, high блядь, for us. скажите мне. The sender's conditions were also reasonable.
They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against the Shogun's army. Ну, блядь, мне кажется, это фатуи какие-нибудь. А кто еще тут может быть? Да никого вроде. Не знаю, мне кажется, это фатуи какие-нибудь. Хотят втихаря спиздить сердце у Баал. Whatever other motives they may have, we are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down. Блять, вот это вот мышление Кокоми меня напрягает. Хуёвое какое-то, скажем так. Your Excellency, does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecued meat. Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. Ни капли спиртного. Ок. That's fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. Меня интересует, а чё вообще там с Томой, нахуй? А то мы его там оставили, он типа сидит в том домике, типа где Гавгавыч его или чё? Типа, чё за фигня? Где Тома? Его там как бы ищут вроде как, насколько мне известно. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Good. Then here is your assignment. Означает меня, ну, давай. I Кем? hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Рыба. Special Operations Меч Unit. 2. Swordfish 2. Ок. Название, конечно. Можно это свое? Whoa, whoa, what? Swordfish 2? Спецотряд. Рыба-меч. Вау. Ничего себе. It's hard enough getting into a special ops unit at the bottom rung, let alone jumping. Нихуя. Ну и фейс. Надо заскринить. Подождите. Так, я заскринил. Сейчас, секунду. Так, все готово. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory. Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter. Кто у меня в You will подчиненных? show them on arrival. Вопросик. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. Потом скажут, ну, скорее всего. Там же типа... Хотя... Ладно, хрен знает. Меня интересует, что с Кадзухой будет. А то я там по трейлерам уже было видно, где он дерется типа с Баал. Что с Кадзухой? Все еще начали типа ныть то, что его убьют.
Не особо я в это верю, но возможно. Скорее убьют какого-нибудь Гору или Тому того же. Потому что, типа, они еще не вышли как персонажи. Хотя Тому вряд ли. Его уже заанонсили как персонажа. Больше вероятность, что Гору. Учитывая то, как Мифой любит сливать персонажей. Хотя в Геншине тут вроде и не сливали никого. The Special Ops Unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved? I want to make a contribution to the resistance. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! You may have swiped the captaincy of Swordfish too, but watch this space, cause this— Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Да, меня все еще напрягает один момент. В трейлере был момент, где путешественник тонул, типа. И какого хрена его нету в игре, я не понимаю. Типа, обычно все моменты, которые показывают, там есть в игре. Какого хрена тут, типа, путешественник там тонул? У меня там такие теории ебейшие были, просто пиздец. Типа то, что вдруг нас лишат на какое-то время силы, там, тому подобное. А в итоге ни хрена. Просто, блядь, пиздец. Well, traveler, let's move out. Ну-ну. Что расскажешь, Let's fight together. мелкая? Ага, отныне будем сражаться вместе. Поговорили. Ок, а ты что расскажешь? I'll admit, being promoted directly to captain is pretty amazing. But I'm not about to get left behind. I'll see you at the top someday soon. Встретимся однажды на вершине. Хорошо. Хорошо, мой повелитель. Так. Скорее всего, мне кажется, все-таки не добавят уже этой штуки. Потому что вроде выглядело типа интересно. Но куда ее дели, хрен знает. Так, что тут у нас? Мгм. Это все? Два чела у меня в подчиненных. Ебать отряд, конечно. Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. About what? Хочешь подраться, братан? Давай. Я в твоем распоряжении. I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes. Без проблем, двоих заберу, давай. Погнали. 2 на 1. Like, Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. Да ну не, ну что поинтереснее, давай дуэль. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a Да measure лучше of бы your их уже strength. ушатал. all right, Было let's проще. show 'em what you're made of. Wheel of life. Time for a light show. How's this? To be killed. To the ferry. Finally, No. Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course, but still. Слухи your ability is преувеличены. admirable. Братан, давай 1 на 1. Я тебе покажу. Слухи преувеличены. Allow me to introduce myself. My name is Kotoku, acting captain of Swordfish 2. Котоку. This Картоха, is что ли? Hisa, a fellow veteran of the team. I now formally cede the position of captain to you.
Swordfish 2 awaits your orders. There are 2 hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at... Рыба меч 2. Ок. Тут что-нибудь есть? Ничего. Ладно. Блин, ладно, выполню эту штуку. I will lead us to victory. Не все? А где еще? Снизу? А, да. Что? А, блин, там щит. Господи. О, попал. Restock and press onward. А что там под это? Ага, я понял. Ладно. Найс текстурки. Найс as brawl. Ладно. Are you going to hold a festival? Куда нам там? Угу. Телепорта нет? Ладно, го сюда. Как подняться? Угу, ясно. Поднялся. Да боже! Может, тут прокатит. Все, есть. Еще один электролку. Ё-моё. Так. Что это? Ага, это я могу направить. А куда мне надо направить? А, точно. Куда? Алло, повернись. Прекрасно. В скобочках нет. Так. Все, не все. Угу.
Куда? Чё она убежала? Ладно, я понял, как надо, по всей видимости. Или что? Ага. 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 Успеть бы. Не успел, я понял. Ладно, я понял, короче. Чё да как? Так, пропади. Куда? Странная фея. Useless. Не успел. Ай, давай быстрее. Ну. Чё она не идет? О, ура. Так, уйди отсюда. Изыди. Да уйди. Ну уйди. Все это есть. Хорошо. И вот это последнее. Да, уйди отсюда. Она поставила что? Что не так? Готово, готово. И готово. А чё не так? Чего? Что за бред? Что я не так уже сделал? Поставил. Прикольно. Или типа мне что-то открылось, что я не вижу. Ладно. Окей. Так. Господи, ладно. Не то немного сделал. Во, вот так. А, чего? Они 3 поворачиваются. Что? Так, стоп. Угу. Подождите. Хорошо, центрально не поворачивает правую. О, боже. Левая все поворачивают. На. Господи. Затуп на 1000 лет будет. Стоп, это только... А, нет, все, я понял. Во, все. Ура! What do we have here? Так, теперь надо туда залететь, посмотреть, что там. Угу, супер. Что? С чего? Что произошло? Какого хрена? Дайте забрать. А, ладно. Да господи. Игра. Чего? Что? Типа, мне надо было вот эти штуки все собрать, чтобы она собралась? Не понял. Ладно. Ок.
Beg for mercy. Let's move. Надо, кстати, метку надо поставить. Такая была. Ага. It doesn't discriminate by clan. Не, потом. Надеюсь, тут не застряну. А, ну, конечно. Глупый вопрос. Так, это что за микрочелик? Я вроде его видел. В обновлении. И что такое? Точнее, не в обновлении, а в тизерах. Fire hazard. Это было не особо сложно. More speed. Просто какой-то микрочелик. Crush. Так. Ладно. А ну, ударь меня. Ну. Это есть. Что, подождите. Ага. Ударь меня. Да ё-моё. Ай, боже. Ладно. О, I can put these to good use. More speed. так, ладно, все, продолжаем. There's so many of them! That's not even all of them. They have 2 more camps nearby. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. But Captain, that would put you in great... If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too risky. Yep, the Traveler eats amateurs like these for breakfast. All right then. We'll deal with them all in one go and rendezvous with you on completion. It's my
Beg for mercy. Go Bishop down! Boring! To the ferry! Finally, No. Crush. To the ferry! What's one more? Freeze to the core. Shudder. Rack and ruin. You win. А, не успел. More speed. Ё-моё. Crush. Cut down. Like this. That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Cool. Paimon wonders how everything is going with Kotoku and Yoshihisa. Captain! Captain, the other 2 camps have been cleared. The entire rearguard of Watatsumi Island is now secure. Great! We solved the Ronin problem and got everyone to look after us, too. But what's next? Let's go back. Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku wouldn't let us at him until now. What? No way could you have taken them down without the new captain here. I was putting the safety of the team first. Got it? Oh, come on. You were just being a Чё за coward. два дебила, блядь? Хуять отряд, блядь, еще срутся нахуй между собой. Hey, cut the attitude. These guys, honestly. Forget them. Охуеть, конечно, отряд мне дали. How was it? Did your initiation go smoothly? I'm sure you're playing it down a little. Kotoku and the others, but with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. Too soon for another I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. А не сильно ли опасно, блядь? Ну, вроде не особо крутой. He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. А, сам захотел. Ну Speaking ладно. of assignments, I have a special mission I'd like to give you. Помочь ему. Mission? Yes. In between Watatsumi Island and Не, ну Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small islands there, often used as a transit point when transporting supplies. Recently, however, supplies stored there have started to go missing. Stranger still, the Resistance Army passed by and reported they found no signs of danger. I'd like to task you with getting to the bottom of this. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army, and also with Watatsumi Island. When Teppei returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather's good to set sail for the islands. Погожий день. Это что, погожий? Ладно. Is Teppei really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. Oh, Да, кстати. Вообще лучше помочь бы ему, ну ладно. О, это новая загрузка, такой же раньше не было. Ну ладно. А, нет, с чувством все нормально. How's Swordfish 2 treating you? Getting along okay with everyone?
Well, you're in luck, because this season, Нихуя себе командир нашелся. Так. bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to maintain strict discipline at all times, and finally... wait. What was it? What was it? Wow. Where'd you learn I read it in a novel from the I Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many doggo it took to convince my friend to let me borrow it. You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. Как это, блядь, ой, господи. Не кабинетные вояки, а как это, блядь. Интернет-воин, блядь, или что-то такое, не помню уже. Ну ладно, пофигу. Тут типа так перевели. Фиг с ним. That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management. А, on the комнатный job now, воин, вроде так. just like you. Точно. You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own special operations. Чел зазнался. Еще пизделей получит. Будет, конечно, не весело. It's a brand new unit, Herring 1. Селедка 1, боже, блядь. Как там это, нахуй? Селедка под шубой или как это, блядь? Давайте еще такое. Че бы нет. Пиздец. О, блядь, рыба-меч, селедка 1. Кто это, блядь, придумал? Господи. Где, блядь, это? Отряд русалочка, нахуй. I spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Русалочки не хватает, конечно. Так. Let's go collect them together once they're ready. I can't wait to put them on. We're really gonna look the part. А чё, ГГ тоже будет? Everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. Блять. Нет, братан, я уверен, что он для своих целей нас выручил. Ну ладно. Paimon get a uniform too? Да, Of форма course, для you're a Пайма. recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Епи! Captain, a new assignment has come in. Боец отряда селедка 1. Ладно. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right, I better go. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not. In your dreams, mister. Блин, господи, мне кажется, этого чела сольют. Типа, грустная нота будет. Хотя, хрен знает. I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. Будем верить в то, что его не I'm сольют. so surprised that Tepe's been made a platoon captain. Let's take a break, then go check out these Archon War ruins. А, так я тут был. Лол. А что мне там сказали сделать тут? А, точно, у них кто-то припасы ворует. Ок. Чего? Там механизм не активирован. Это новый какой-то? Вот этот вроде был уже. Зачищался. Shudder.
Ладно. I will lead us to victory. This should be the place. But Santanomio is right. It doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. Чем, типа, порядок какой-нибудь сделать? Что? Почему не активируется? А, вот. Ага, все. Блять, или я не успеваю? Не, я вроде успеваю. Да ё-моё. Чё за бред? Какого хрена? Чё за фигня? Окей, все. А, боже, мне ей менят. Супер. Beg for mercy. Shudder. Useless. Beg for mercy. Куда ты бьешь? I condemn you. Glad as monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge thunder? It doesn't make any sense. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Какой тупой. Tepe? Волосы вообще другие. Wow, this is a surprise. I didn't know А you что с were волосами у чела? here. Что случилось? I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. Простуду, блять, и это нахуй. Волосы посидели. Охуеть, чел, конечно. Ладно. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought if there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Tepe, don't you think there's something... Now that you mention, it could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess? We're not that far away from Orobashi's remains. Orobashi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. It's a gigantic snake skeleton! Я только заметила. Ок. Orobashi was the one who brought our ancestors from Menkanomiya to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. That same slash also formed what later became... The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one О, помню эту фразу. Да-да. Было в это, когда разрабы стримили. Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very deep. Since Orobashi's death, there has always been some animosity. Блять, что с ним? Он какую-то простуду, точнее не простуду, а что-то, блядь, серьезно подхватил. То, блядь, посидел. Пиздец.
when Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for someone to stand up and stop the show. Alright, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick... You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any... А, он из-за Татаригами? Возможно. Hey, don't worry. Да, я заметил, блядь, в отличной форме. Ай, блядь. Teppei sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Let's report back to Kokomi. Сходили туда-обратно, серьезно. Таня, конечно, сильная. Гора. Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? Угу, я понял, заебись. Его отравили или что? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. А, это точно, там же было что-то типа про постарение. Я вспомнил. Этот чел постарел. I called them in Пиздец. for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt Decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. Втайне использовали его. То есть оружие питается типа жизненной силой пчела? Или что? So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Oh, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Глаз порчи? Do you know something about this? Блять, ну конечно. Очевидно плюс очевидно. So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Да блять, потому что они сердце хотят спиздить. Right now, Ёбаный ГГ, расскажи уже. Я тебя умоляю. delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with let's go check on him. Ой, долбоёб на ТП. Долбоёб, долбоёб, долбоёб. Если вам, блядь, хуёво из-за этого оружия, блядь, нахуя вы его юзаете? Совсем уже тупые. Где он? Снизу где-то. Чего? Куда он сныкался? Это не он. Может, у него спросить? Ладно, видимо, нет.
Окей, хорошо. В поисках дурачка. Чего? А где он реально? Я слепой или что? А, во. Oh, Блять, пиздец. guys. Чел What are you стариком doing стал. here? Just a moment. Let me get up. Ugh. It's weird. Oh, right. Yeah. I haven't had fighting the Shogun's army at sea. Taking on Shogunate samurai all by myself. If only I were stronger still. The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Where's my secret weapon gone? It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. They gave it to me and said that as long as I have the will to become it's just like a vision. It's delusion. So Да ладно. what's the difference between Ой, боже. Да. I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this. Дебил, иди At first, I отдыхай. thought I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But this is a real shame. There I was. I guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, when our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here. Блять, только не говорите, что он в этот момент умрет. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll... Pepe. Hey, where are you going? Hey! Захуярим фатуи. Погнали. How's Tepe's condition? I have put out the order to cease all the vast majority are showing some loss of sadly. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Что, дебилы, блять? Дайте им поебальнику разок, нахуй. Совсем уже отсталые. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? No, it's too dangerous. Да, блять, я пойду пиздить их, The мне Sakoku похуй. decree is still in force, so their delusions must be produced within to organize an operation of this scale. They will have had to mobilize a huge amount of manpower. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's dangerous to go alone. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs,
Near the ocean, I'm not going to stop you. But please, be careful. Я так понимаю, там мы Скоромучу встретим We или have lost как? too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Дадим пизды Скоромуче. В кабачках нет. Ну или сеньоре хотя бы. Really? You aren't gonna think it over first? Ой, бля, сейчас пиздюля немножко отхватим. Ладно. Чего? Там что-то было разве? Где? А, ладно. И что тут будет? А ну-ка. Огонь. Ой, блин, я забыл. У меня Сара стоит до сих пор. Так, где? Мгм. Так, стоп, надо его похилить. Теперь вопрос. Тут сеньора будет или Скоромучо? Так. Охуенно. На голову прилетело. Что-то мне подсказывает, что тут крутить, не знаю, через когда-то. Не знаю, короче, точно сказать не могу. Но пока еще не планирую. Я даже, наверное, половину сюжетки не прошел. Короче, ставлю на Скоромучу. Хотя... Ну да, ставлю на Скоромучу, потому что сеньора тут вряд ли будет. Она все равно будет как еженедельный босс. Ёб другое. Что? Алло? Еще я пока крутить не собираюсь. Какое когда-то? Не знаю я. Еще пока не собираюсь. Через час минимум. А вообще, скорее всего, через 2. Я сюжетку прохожу. Ой, куда? Нет, верните! Блять. О, сундук. Так, ну да. Ага. Так, это что, она сломается? Или это мне сломать надо?
надо разбить? Или его не надо разбивать? Это что? Ага, понял. Так, а меня назад можно вернуть? Кто это мне все сделал? Алло. Вверх. Давай, блядь, погнали. Пиздец. Ладно. Так, а может я смогу все-таки разбить? Угу, ясно. Быстрее голову себе разобью. Это что? О, куда? Алло. Это что? Ладно. Еще одни. Угу. Так, я тут все забрал. Вроде да, ничего нет. Это я сломать не могу. Ок, let's go. Вообще, по идее, мне кажется, тут должна быть сеньора. Не, Скоромуч. Все, Скоромуча, блядь, теперь в жопу ставлю. Я помню, там у него тоже был этот туман на полу. 100% Скоромуча. Наташка. Господи, кто это, блядь, придумал? Наташка. You actually managed to find this place. Congratulations. Так. Главгнидыч. Barely 2 words in, and you already look like you want me dead. Помню эту фразу. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. Помню тоже эту фразу. How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worth. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Бля, я так понимаю, он просто время тянет, чтобы мы от этого дыма сраного вырубились. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. Что? А, понял. Ладно. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for Скромная цена — это их жизнь. Да-да, да-да. Don't you think? Да, очень, блядь, выгодно, пиздец. So, the Fatui started the Vision Hunt decree?
From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! No! Что это, блядь, за дерьмо? That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. Ага. Чего, блядь? Так а чё, она с ними заодно? Repeat after me. 3, 2, 3, 2, раз, раз, два, три. 3. Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. Вопросик теперь, она с ним добазарилась или отпиздила его и выкинула оттуда нафиг? It's just as well, really, with the amount of effort Ля, it took какие me to get ножки. you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Hyman's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Study humans a while longer, my little Дружочек. friend. You'll see what I Как mean. нас Лиза там называла? Это местная копия Лизы. Блин, как... То ли милашка, то ли как-то так, я не помню уже. Короче, местная копия Лизы, я понял. Сказитель? Кого, блядь? Какой нахуй сказитель? Это скромуча. Алло, блядь. Right! Paimon was so focused on the traveler that Paimon didn't notice what you did to... What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees? Да. Не-не-не-не-не. Не верю что-то я. Well, maybe you should be worrying less about that. And maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of... With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say,
I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Songonomiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You met her, Блять, yes? кукла. Yes, the true Raiden Shogun, who meditates Ладно. endlessly in the Не plain догоняю silence всё to равно. preserve her being. А, то есть... Чего? Она создала куклу, которая похожа, типа, ну, фу, как она, типа. На самом деле она где-то внутри этой куклы, я не понимаю. Ладно. Her name is A. Эй? Ладно. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that... And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Вечно сидеть в какой-то кукле? Или в каком-то, блядь, хуй пойми где? Что, блядь? Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. Ладно. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. Нихуя в меч. So, that place that she carved open... The plane of euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of есть eternity такое. she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt Decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt Decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world?
You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Короче, если я все правильно понял, она, типа, убила своих друзей по каким-то там причинам, которые были еще там в тизере Баал. А после этого, скажем так, не выдержала и закрылась по итогу. Или что-то такое, я не понимаю. Хотя там вроде как-то Фату еще тоже что-то сделали. Ладно. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to... Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Тренировка. Ладно. Что-то немного не догоняю. Типа она решила не решать нормально проблемы, а просто закрыться в себе и сделать, блядь, какой-то нахуй обосранный указ о том, что типа это забрать глаза Бога. Ну хрен знает. Такая себе идея. We're gonna do it here? And what's this? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Так, а что тут будет сейчас? Ага. Ай. Боже, ебать. Угу, класс. Пиздец, я не успеваю, алло. Чё за фигня? Вот это самая легкая пока. Угу. Самая легкая, договорился. На тебе 3 удара подряд. Короче, близко не надо подходить, когда этот удар. Угу. Ок. Отстань. Угу. Это что? Как? Господи.
Отстань. Нормально. Чего? Почему? Активировать последнее испытание. Ладно. Кто? Что? Кто это? Нет, спасибо. Не успел. Wheel of life. Отстань. Да ё-моё. Угу. Time for a light show. Так. Чего? Что не так? Мне надо все 3 сломать. Ладно. Попытка хрен знает какая. Супер. Сейчас еще одна будет близко. Я так понимаю, 3 этих. Типа удара мечом, так сказать. Ну да, вот. Раз. Два. Да. И 3. Супер. Так, теперь надо эту штуку сломать, да? А, нет, вот сейчас. Life goes on. Да, я не понимаю. Что я не так делаю? Как мне 3 штуки сразу сломать? Или, блять. Ладно, я не понимаю. Может быть, типа, то, что я себя поджег случайно, это считается, типа, за то, что меня ударили? Ладно, я не знаю. Третий, давай. Faster. Теперь будет близко. Да. Сейчас будет мечами в меня хуярить. Раз. 2. 3. И близко теперь еще. Для меня кулдаун. Beg for mercy. Ну что я должен сделать? Ура! Господи! Мне не засчитывало, потому что я себя поджег, как это тупо. Ой, боже. Так, а чё? Последнее испытание, а что? Охуеть. Ладно. Я что-то получу за это? Я уже просру, потому что как бы слишком много пропустил. More speed. Да ё-моё. Ладно. Еще раз. Господи. А.
Отстань. Мгм. Да кого? Ну как? Да, супер. А, боже, хватит. Пощадите. Я думал, уже не успею. Сейчас, блядь, начнется спам с киллами. Так, окей, финальный. Успеть бы. Есть. Все? И чё, ничего даже не дали? Да ну нафиг. Что за фигня? Достижение хотя бы какое-нибудь там. Зачем я это проходил? Ай, боже, ладно. What a workout! So how come you know so much about the ride and show? You mean me? Ты это мне. Нет, блядь, сам себе. Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. Фамильяр. Я, конечно, не эксперт, но фамильяр это вроде питомца или что-то типа того. Или я что-то не так понимаю. Ну, ладно. What? Like the volunteer? Нихуя. Never would have guessed Стоп. by looking at you. То есть это... Ебать, это дракон? Ладно. Окей. It sounds like you'd be more persuaded if you saw Кицуне? me in my fox Ну form. да, я догадывался, что она, скорее всего, кицуне. In your dreams. Обломись. Иди ты нахрен, а, тварь. Aw, More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head. aw, Miko. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-Raiden Shogun training fake. There's a part Второй? Какой, блядь, второй? Мне этой хватило. Алло, я прошел уже. А, это другое. Да кого? Еще не слаймы. Ладно. Ну да. А, ну тут можно дамажиться, в принципе. Ну и монстры тут слабые. Ай. Orders given, orders received. Beg for mercy. Ладно.
Тамины нету. Shudder. Crush. Shudder. Но это было полегче. We're finally. You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden? How do I put this? You're no Вы match ей for не her at ровня. all. И гуляй. Wait, what? So all of this was a complete waste of Это ты ей не ровня. А мы как раз-то осилим. You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance. Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open Хз. battle. But when they face Кокоми the Raiden против... Shogun herself- Не, почему? Что нахуй? ГГ, ты что, дебил? Ты дебил или что нахуй? Там, блядь, как ее? Бэйдоу, там Кокоми, там Гора, там, как его? Кадзуха. Там Тома, там Аяка. Ну, типа, могут присоединиться, типа, блядь, у них все шансы. ГГ дебил, ясно, понятно. Так и есть, да. Considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite... А, и если они, типа, именно про армию, то да, там ГГ. Но если придут, типа, те персонажи, то, мне кажется, там ГГ будет Райден. Ну, типа, Баал. You don't have to be so blunt. The travelers that can. I don't mean to belittle them. On the contrary, it is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will, in short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. Еще одного гостя. Hyman's really. Что за гость? А ну, удивить. Так. Тома, Аяка. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over before one makes a plan. What is the most important thing? Don't. You must understand the situation. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Yes, this is now. We also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Ten... Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Что? Подождите, не понял. А, ну... Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is
to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean, inciting a certain... If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Ясно, Shogun's понятно. army. Сара. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your... Don't even think about trying anything. Surrender now. Affirmative. Схватить. It seems that you're forgetting. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at... You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way... Even though she will one day. The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only... Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what... The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inadzume and your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission. They're the ones keeping... You're saying the Kujo clan... Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, he reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for... He will have to come with me. Ага. Wonderful. Then I'll see you Алло, у in 3 кого? days. Чё меня отдали? I look forward to it very Стоп, это much. типа, если не будет этих доказательств. Ой, господи. Я уже думал, блядь, меня отдали. А чё у нее за обувь такая? Она ж неудобна. That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujo-Sara, but Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to... Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a... Okay, but what are we gonna do though? We only have... If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now,
Come with me. We must awaken the professional. Разбудим профессионала. Кто это? Это ж этот дурачок вот этот, вот, как его там? Большой, которого еще статую превратили. Это же он? Или нет? More speed. И где? Понял. Все, хорошо. That toy Tanuki just turned into a human! Ок. Саю так саю. What's going on? Hyman's... not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional? She doesn't look... She is a member of the Shiumatsuban. Wow, a ninja? So was that one of those legendary anyway, what's the Shumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us... Уруру. Here's what Понимаю. I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Oh, for a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryo Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet. But with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Так, ну, сейчас и увидим, в принципе, Том, как я понимаю. Toma! Toma! You there? Тома, ты здесь? We're back! Так, сундука случайно нет? Не. Ну и ладно. О, Тома. What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryo. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now. But I used to think that she simply didn't care. But looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryo Commission's reports to the Shogun. What do you mean?
The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. Takayuka. Ту. It's heavily guarded too. Ладно. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion, but it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryou Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Понимаю. Чел давно не отдыхал. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. I really hope... Fireworks are more visible at night. If possible, I suggest you wait till after dark to put your plan. Чё, как выйти? А, вот. Саю вообще что-то не разговаривает, нифига. Ну ладно. Yoimiya. Yeah, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple, but it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to... А у Yoimiya случайно проблем потом не будет из-за этого фейерверка? that you cover your ears. То как бы она тут одна вроде как фейерверки хуярит. Why does... Don't worry, it's just a firework. Come on. We'll give it a try. Well, we got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. Понимаю. Стоп, а что это еще было? А, доска объявлений. Понял. 0-5 часов.
You! The warrant is for you! Блять. А, забыл. Ай, ладно, я так смогу дойти. Мгм. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, we need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, is this real? Anyway, let's make our way to the statue. Где его запустить? А, понял. Чего? Куда? Кого? Ears are gonna get blown off. Oh, you and me, you are a... Кого? Куда, блядь? А, все нормально, я на месте. They're all coming this way. Quick, run! Куда? Сваливаем потихо. Где Сая? Пришла, нет? Well, how did it go? Well done. Let's wait for news. Пришла? А, да. I know exercise helps you grow, but this was a little too much Понимаю. exercise. I feel so dizzy. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff. Here you go. I'm А going я спать. Понимаю. My lady, what are we looking My at? lady. Ничего себе. This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have... Of course, it seems that Gujiyaya was right. They have been fomenting on... This should be ample evidence. Please take them to Gujiyaya. I trust you will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui and Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Мурашки по коже от мысли о том, как она достает свой меч. Понимаю. Again, Там в трейлере тоже у всех были мурашки по коже. she is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the grand... 30 примагемов. Там можно посмотреть, что вообще написано? Что? А, ладно.
Класс, прочитать нельзя. Ладно. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. So, where is your proof? Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? Это я уже видел. I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan. I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya, or the situation on the front. What about the soldiers who gave their lives on the front line? Or the hardship endured by the people? Do they deserve utter disregard for human life? Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the... This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to... So everything I've ever held on to. This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Yep, let's catch... Hold on, traveler. There's some... Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? You must find a way to recreate... If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have to take this with you as a farewell gift. What is it? Чё это? The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered, or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. Понимаю. Ну это реально Лиза, типа. Только из Инадзумы, так сказать. Она более какая-то злая, я бы сказал. Ну или даже не злая, а более грубая, скажем так. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. Нерадивая I'm counting подруга. on you. Понимаю. Time to scout. Как куда-то пройти? Ага, я вижу, где она. More speed. Так, надо как-нибудь туда пройти аккуратно. You followed me here? Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Taka. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with
Тут случайно сеньора не будет? Так. Интересно. О, мне сейчас Сару дадут поиграть, я так понимаю. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Так, секунду, подождите. Я хочу посмотреть, что у нее вообще это надето. Оружие. Фавоний. Я думал, тут церемониалка должна быть. Ну ладно, странно. Так, ну давайте потестим. Что ты умеешь вообще? А, ну да, точно. Не так все делаю, ладно. Не умею я от заряженок играть. Так, а если зажать, что-нибудь будет другое? Нет, ничего. Блин, не того. Ого. А чё он-то как-то недалеко вообще отлетает? Странно. Так, подождите секунду. Блин, не то нажал. Сейчас. Угу. Что-то как-то вообще дэмэджа мало. Ну хотя она вроде саппорт. Так что пофигу. Watch your step. Show me what you've got. Так, стоп, еще секунду. Угу. Надо сделать так. Ладно, вроде готово. Show me what you've got. Who goes there? Beg for mercy. Here come the fireworks. Vengeance will be mine. Shudder. More speed. Watch your step. Crush. Shudder. More speed. I need to train harder. А где он? А, ну само. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you disregard... Master. Go on, ask him. Don't let him intimidate you. Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me... So this is how my documents went missing from headquarters? Should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryo Commission... Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and admitted it. The
diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed. And all they requested of me in return was to see that the vision hunting... For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you, Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you call this? The Fatui may think they are using me. But the reverse is true. When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall. After all, Чё, блядь, за старый маразматик? none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior, especially the Muso no Hitotachi. In fact, he seems to be way too into it. Да, чё, конечно. Больной. But Master, what about... Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their... But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared, you hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nasty surprise. I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger. Охуеть. Signora. Сеньору, блядь, принимает. Is the one behind all this? Not her again. Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece... Sora stormed off! Do you think she's gonna go barge into Tenshukaku right now? You can say that! Alright then. Погнали пиздить сеньору. Вау! А ну, что ты We скажешь? have the Muso no Hitotachi, the people. Угу. Ясно. Ничего нового, так сказать. Так, а меня тут не захуярят случайно? Я могу уже все проходить. Мне ничего не будет. Ага. Понимаю. Это кто сделал? Сара или... Это... И снежной сеньора, блядь, сраная?
Что происходит? More speed. Это я у тебя хотел спросить, ну ладно. Кике. Ок. Ну что такое творится? Угу. Это Баал? Да, это Баал. И сеньора. Так. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I Сейчас ты didn't отсюда know this was выйдешь. Tensukaku, I might have mistaken it Дура. for some kind of street market. Have you learned Что your там Сара lesson now? валяется? Охуеть. Oh no! What has she done to Kujo's? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. А, это Баал сказала. Мне что-то показалось, то, что это сеньора. Then I apologize, Almighty. I know, you can't get me out of your mind. But don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way Это you вроде follow было me в это... around like a dark В shadow. трейлере, опять же. Или нет, не помню уже. Не, вроде не было. Ладно, я перепутал. So you came to expose my crime? I'm just a Snezhnayan diplomat. She doesn't take us seriously at all. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. That's ancient history. You certainly loved that Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details. Бля, эта шлюха меня бесит, пиздец, нахуй. Я хочу ее уже отпиздить. Ой, сука. У меня прям кулаки чешутся. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. Charging into Tensukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in— I challenge you to a duel before the throne! Proceed. Приступайте. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal— You are aware that the loser must die. Да, ты сдохнешь сейчас. Я надеюсь, ты как персонаж не выйдешь. А, животное. Then I will deign to share this last dance with you. Да-да. Да-да. A Я lesson случайно on скипнул. harbinger power and elegance? As you wish. Так, блядь, секунду дайте мне. Подождите. Сейчас я приду. Так, ну, погнали.
Я уже пиздов получил. Че, я не могу пробить? Ага. А, нет, могу, все нормально. Чего? А что мне делать? А, разбить. Так, подождите, у меня ж есть огонь. Угу. Чё? Я не понимаю. А, мне надо... А, там хилится или что? Ой, не там. Где еще? А нахуй. More speed. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Immolation, a cherished agony. Do you feel it? Ага, куда свалила? Ой, блядь, не то нажал. Ладно. Алло, можно охладить меня? Ладно, все, охладился, нормально. Господи, ебать. Настер надо. Может, хватит уже, нет? Найс. Полетаем. Блять. Рип. Животное, помри нахрен. Потому что ты бездарь. Просто бездарность. Ага. Только не говорите, что она, блядь, спасет ее. Она ж не меня? А, не меня. Все, я понял. Твоя страна, ну, давай. Приказывает. Сдохни, тварь. Туда ее, туда. Так-то. Ты враг вечности. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Ну, это было неплохо. Мразь сдохла. Ну... Что происходит? Не я, если что, иду. Оно само. Нихуя эпично. Сеньора мертва. Да! Так ее. Туда ее.
But Paimon still can't help but feel upset. Нет, мне не грустно. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting Эту тварь надо было убить. Чисто за вентилятора, нахуй. Какой пробел? You got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels Что происходит? settled. Мусорная хитатать. Also, when the Shogun executed Signora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating А вернуться типа нет? Опять? А, не. So, to recap, Yamiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could А давай не ссы. hold for a while. Не надо по времени. Electro-zapping in the air. Опять. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Он всегда молчит. Это что, Стёб над ГГ или что? Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? Не, сеньора, конечно, пиздец тупая, блядь. Пришла одна. Чисто пиздов получила. Что происходит? О. Ебать. Кадзуха. Fast, fast. Save me, bro. А. Нифига. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Ебать. Вот это было классно. Крыса на бал хотела меня убить. На нахуй. На базу, блядь, на место нахуй. Ну, давай, в принципе, то, что мы и хотели. Еще раз на разы, так сказать, выйдем. So we meet again. Она такая, блядь, радостная. Indulge my curiosity. Да, What помню is the это. reason that I find you standing here before me once again? Голос, конечно, пиздатый, пиздатый. Эй. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about— Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hut decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged. Ну, сеньора уже сдохла. Значит, угрожают? Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often,
people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Не теряет жизнь, да, блядь. Зато, блядь, там половину воспоминаний, грубо говоря, теряет. Охуенно. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you. Чего, просвети меня? А, типа. Ой, бля, господи, так ладно. Да, блядь, третий удар. Ай, куда? Да хватит. Да зачем, блядь, что? Ай, больно, блядь. Так, ладно. Ага. Куда? Супер. Да ё-моё. Господи, как это сложно. Так, ладно, я думал, будет полегче. Хрен там. Ой, боже, еще это. А если я буду лететь? Угу, ясно. Полет не поможет. Класс. Блять, боже. Ладно, окей, это сложно, мягко говоря. Да хватит за мной бегать. Блять, как увернуться? У меня стамины нету. Как жить? Да отстань. 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 Блять. Ой, нахуй. Тут рейндж ёбнешься, блять. Сейчас еще будут удары. Ну, конечно, на нахуй. Сейчас степнется, блять. Да. Давай, держи в курсе. Отстань. И сейчас еще. Да, я понял. Ах. Да блин, мне надо метку на нее поставить. Захилиться нахуй. Ура. Увернись. Да ёбаная стамина, господи. Как мне жить? У меня стамины нету. А, боже, как душно. Да как душно! Хватит. За что? Не-не-не, уйди. Боже, ладно. Отстань. Сейчас еще будет, да? Ну да. На нахуй. Давай, телепорт ко мне. Да. Куда? Да, 3 удара и выстрел. Долгая битва будет. Да хватит туда-сюда прыгать. Боже.
Что теперь, блядь? Да, давай, убей меня нафиг. Супер. Блядь. Что? Что мне делать? Как жить? Как какать? Да отстань, отстань, отстань. Что это за бред? Какого хрена? Несправедливо. А, да? Опять то же самое? Опять 25? Тут хотя бы пережил. Ага. Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. I hope we can abolish the Vision Hunt Decree. Хоть довольная такая. Так, и чё? Чё теперь? Мне пиздец? А, она меч взяла. Супер! Охуенно. Меня и так пиздец, как теперь еще и меч взяли. Ух, кайф. Ай. Больно в ноге. 60... Что? 6 тысяч? А, 65, 67. Дэмэдж хватит. Блять, хватит, она еще быстрее стала. Да за что? Отстань. Зыдя. Что? Господи, какой пиздец происходит? Успел ультануть. Не. Чё с тобой, алё? Все, забагалось? А, ну, класс. Сейчас еще что будет. Ой, ладно. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow.
With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. Ну, это те три друга, типа. I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever. That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply, I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here on— But I have so much to say to you. Let me tell you all— How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, seeing you again is a change to eternity. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt. But with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, you are the one who's been acting like a child from the very beginning.
As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Что-то я забыл то, что Паймон с нами не было. Понимаю. Ну ладно. The Vision Hunt Decree abolished? Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because... Да-да. Наградит, конечно. Сейчас. Не верю, что она нас наградить хочет. Ну да ладно. Why, hello, if it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety. You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I guess... Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another... Wait a second. Did you... As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? Блять, только не говорите, что они отдали. Блять. Господи, я надеюсь, что они их не отдали, типа... Просто у меня сейчас вариант появился, то что, типа, возможно, она отдала это сердце этому Скоромуче за то, чтобы их вытащить оттуда. Блять, ёбаный рот. Ну, пиздец, нахуй. Я понял. Хорош. Тимплей как бы на команду работает. Заебись. Просто, блять, пиздец. Супер нахуй. Ой, боже. Блять, конечно, нахуй. Очевидно, плюс очевидно. После того, как она задумалась, уже было понятно. The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers.
In terms of strength, he is superior to... I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. Да, кстати, вот это мне тоже интересно. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me. And I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever Пиздец. since. Ну какой, ну что за тупость? Если тебе, блядь, боже, ёбаный рот. Если тебе, блядь, дали что-то очень важное, то, блядь, нахуя ты его отдаешь? Господи. Ну хотя, с другой стороны, типа, если бы она его не отдала, то нас бы тут не было. Ну хрен знает. Равно можно было как-то там, я не знаю, попытаться нас вытащить. Я хз, блядь, ладно. Мне кажется, она не слабая. Она могла бы там как-нибудь подраться с ним. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Ну, хз. Не уверен. Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. Да, кстати, все сливеры, которые там говорили, типа, сеньора будет и тому подобное, сейчас идут в жопу, потому что сеньора сдохла, и слава богу. Я, так сказать, рад. Хотя, может, ее как-то там возродят. Но я надеюсь, что не возродят. Будет хорошо, если она будет мертвой. А то она меня пиздец раздражает. Agree. The traveler is worth more than a gnosis. Well, what's done is done. And I hardly think we'll be getting it back now. So anyway... It's... Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Кукли Сёгуна. Опа. Бля, ну, наверное, по идее, вообще вот это будет... ну, тут, скорее всего, все можно будет выбрать, ну... I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. Ну и ладно. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Несколько неловкими. Понимаю. We aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you... As for your sister's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it. And I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is still... There is one other thing on this topic that I suspect you may be curious. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 riding shoguns? Прототип. Бля, этот прототип случайно там не Скоромучи? Там вроде что-то была какая-то инфа такая. No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. Это Скоромучи. The original plan was Вроде. for A to simply discard it. Ладно. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it.
Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness. Until the Fatui took Ну interest да, in да, him. да, это скоромучу. Очевидно плюс очевидно. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his... The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. And the prototype puppet is now known as Че? the Balladeer. Серьезно, так легко? Окей. What a crazy story! Я думал, нам не расскажут, типа мы потом сами должны будем узнать. Ну ладно. It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morax told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were two twin gods, Beelzebub. Baal and Beelzebul. Воу, ничего себе. Так, подождите секунду, сейчас приду. Так, я тут. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. Макото. As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. А, я понял. Это там, где, короче, вот кого она типа пыталась добежать, когда этот тизер был, по-моему, или что-то такое. Ну, короче, там, где еще 3 разных этих было показано, получается, Кицуне, вот этот змей на 3-м острове и еще тянка с рожками. Это, получается, типа, она пыталась добежать до своей сестры, или как это правильно? Ну, по идее, да. Близняшки. Я типа почему-то думал, что это, возможно, ее мать была или что-то типа такого. Я хз. Как бы. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has А, и assumed там же shogunate. еще это... Вот в ролике, там, где мы стояли еще с Баал говорили, там было показано, типа, то, что она держит свою сестру. Ну, типа, когда она уже умерла, эта сестра. Вот это поворот событий. Да-да. Losing her sister must have been super hard on A. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty. Wow. After leaving Inazuma, I think it Сумеру. was easiest for you О, to go to там же sleep. этот, как его зовут, господи, я забыл. Ой, блин. А, напомните мне, я забыл. Который в маске еще, господи. Сложно, не помню.
Господи, надо загуглить. Так. Так, где состав? Мгм. Доттеры, во, точно, Доттеры. Я уже забыл, как его зовут. Я помню что-то на букву Д, но не могу вспомнить. Мне почему-то Dying Slave приходит на ум только. Доттера я хочу увидеть. Это будет интересно. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Главное, чтобы его не слили так, как сеньору. Это будет печально. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and Чего? knowledge is Архонтом never-ending. мудрости? Так там же самый ленивый архонт, не? But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Кусанали. Ладно. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Понимаю. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of I'm sure you must have some things Ей? to discuss with her too. I wish you all the Ладно. best. Are you sure? Okay then. Oh, traveler. Do you still have the omamori I gave? Keep it safe. There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Ебачесовая. the wise and beautiful. Ну, это, бля, не знаю, мне кажется, или это разрабы стебутся уже с того, что они сами не могут добавить этот какой-нибудь предмет на ГГ. А то у него маска была. Что у него еще было? Да, у него было, получается, 2 маски у него было. Разрабы сами из себя стебутся. Who in their right mind would do that? Дайте повернуть. Okay, I'll stop. Now, a question for you. I see. But that is merely a small goal, based on what your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Так, что, можно что-то? Угу. 1 левел только. Ну ладно. Корону хотя бы. 1, 2, 3. Ага, то есть за каждый левел. Точнее, за каждые 10 левелов 1 корона. Так, чё, с тобой еще можно поговорить? Ага. Oh, did that all get a little heavy for you? I think you prefer me when I'm just teasing you, don't you? Да, Are все. you sure? Keep it safe. There Да was ё-моё, хватит. I see. Your ambition should perhaps the reason. Continue on your journey. One.
Чё? А, созвездие, точно. Да, кстати, надо пойти на это. На статую Архонта. Ага. Так, можно мне не подсвечивать? А, ключ, понял. Так, где статуя Архонта? У меня только вот вопрос, почему вот это вот не открыли? Типа, все, неважно. Один островок и хватит. Я думаю, по сюжету мы еще сюда пройдем. Ну ладно. Странно. Че я хотел? А, точно, на статую. Так, еще могу качнуть ГБшку. Созвездие. Готово. Так, ну чё, я, наверное, сейчас дойду. Буквально на минут так 5, наверное. Да, на минуту 5. Потом уже приду и буду открывать. Скорее всего, так. Так, у меня Тома. Чего? Тут задание какое-то или что? А, ну да, тут задание. Понимаю. Ну нет, ну я не хотел. Commission won't assist in dealing with the thunderstorm. The consequences could be catastrophic. It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you Я случайно, блядь, ну почему? Ай, ладно. Exactly. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Hey, Toma! What's going on? Hello you two. We were just talking about what an impact you've made in Inazuma. Greetings. Thank you both again for delivering Miss Hiragi's letter that time. Ah, so they're friends of yours. I'm Master Kamaji's servant. Call me Ippe. Well, the Tri-Commission's work used to consist of gathering information for the Shogun and carrying out any duties she assigned. But recently, she announced that she wishes to spend some time in solitude and self-reflection. Since she is refusing to receive any visitors, we all understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. The only problem is, in the meantime, the thunderstorm out at sea has been getting wilder. Yep, that's the one. And all the time it's been there, the storm has never changed in shape or size. But now, it seems to be drawing closer to Inazuma. What? So her will's changed and she wants to destroy Inazuma now? Or is this her way of trying to get revenge on us? Oh yeah, you're right. If she really wanted to get revenge on us, she could Понимаю, just блядь. right here. Which would also be pretty scary. I don't think you need to worry about that. The reason we're concerned is that we've never known. Considering Liu as god left not too long ago, it's hard not to take it as a bad sign. A lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the almighty Shogun is having health problems. The fact that she won't see anyone right now makes us concerned that things are only going to get worse. Right. So, before rumors start spreading, Miss Kamisato got me to come here and discuss countermeasures with the Tenryou Commission.
We need to make sure we're prepared to deal. Unfortunately, the reality is that the Tenryou Commission is facing huge internal instability at the moment. The Kujo clan has lost control over the other clans. Huh? Why is that? The Kujo clan is still awaiting the Shogun's trial for colluding with the Fatui and nearly destroying the whole of Inazuma. Everyone knows that a change of commissioner is inevitable. It's just a matter of time before the almighty Shogun hands down her decree. To put it simply, no one will take orders from the Kujo clan anymore. But there's still work that has to be done. If Mr. Takayuki was in better health, there might be a way through. But now? My lack of ability is to blame. I failed to uncover the truth in time, and I failed to stop my father. And now, as acting head of the clan, I'm failing to quell the unrest. Don't blame yourself, Master. You have to at least keep your chin up until your older brother returns. The Kujo clan can't cope with any more instability in its current state. Yes, you're right. Masahito has enough on his plate at the moment. Mustn't cause... Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go visit Takatsukasa Susumu, head of the Takatsukasa clan. He's the only one capable of taking charge of the situation now. I suppose. Well, okay, no problem. A speedy resolution to the Tenryou Commission's internal issues is in our best interest as well. I'll come with you, Master. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. Take care then. Come back soon. If you think about it, both the thunderstorm situation and the issue with the Tenryou Commission have been... If things carry on like this, people will start to panic. Huh? You can actually do that? Don't know for sure, but we may as well try. Whether she takes us up on the offer or not will... Sounds like you guys know what to do. Shall I leave it up to you then? You know, everyone's worrying about the Shogun's condition, but if people got to see her in person, it would put their fears to rest. Thank you very much. I owe you one, again. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Shogun while she's isolating, right? Let's take a trip to the Grand Narrow... Так, сюда, все. Залазим на ручки. Сейчас еще возьму вот так, сделаю. Где отряд? Где она? Вот. Все. Залез на ручки. Нормально. Даю. Как. Вот так, все. Готово. Так, все, я отойду на 5 минут. Вернусь и уже, скорее всего, будем крутить. To strike your foe takes unity between mind, arrow, and bow.
The duty of a Tengu warrior is to watch over the mountains and forests, while that of the Kujo clan is to guard Inazuma. These two are of the same ilk. To manifest eternity per the Almighty Shogun's will. That is what I aspire to. The duty of a Tengu warrior is to watch over the mountains and forests, while that of the Kujo clan is to guard Inazuma. These two are of the same ilk. To strike your foe takes unity between mind, arrow, and bow. To manifest eternity per the Almighty Shogun's will. That is what I aspire to. The duty of a Tengu warrior is to watch over the mountains and forests, while that of the Kujo clan is to guard Inazuma. These two are of the same ilk. To strike your foe takes unity between mind, arrow, and bow.
To manifest eternity per the almighty Shogun's will. That is what I aspire to. To strike your foe takes unity between mind, arrow, and bow. To manifest eternity per the almighty Shogun's will. That is what I aspire to. The duty of a Tengu warrior is to watch over the mountains and forests, while that of the Kujo clan is to guard Inazuma. These two are of the same ilk. To strike your foe takes unity between mind, arrow, and bow. Так, все, я тут. Все, можно крутить. Так. 38 тут. Ладно, го. Хотя можно. Не, ладно, го, по десятке. Блять, что? Окей. Хорошо, я понял. Как бы, окей. Окпон. И что мне выпадет? Стоп, это же десятка после коршуна вроде, да? Ладно, хорошо. Блять, я уже подумал Олега. Ладно, хорошо. Ебать. Неплохо. Так. Я чувствую, мне сейчас какую-нибудь фигню дадут, типа, небесный атлас или что-нибудь такое. Ну, ладно, неплохо. В принципе, не гарантовая лего с первой десятки. Это заебись. Где? Где лего? Зачем оно мне? Господи, зачем?
Зачем? Да, куда? Куда мне впихнуть? Господи. Так. Боже. Ладно. В принципе, как я и думал, фигня, которая мне, в принципе, не нужна. Ладно. В принципе, это десятка, так что, как бы, пофигу. Чё теперь? Где? Ага. Погнали. Еще 28. И, в принципе, все. Я был бы рад, если бы у меня волчьей не было. Так, оно мне не надо. Мемуары. Все, мемуары? Я понял. Чисто почитать на ночь. Ладно, пофигу, это обычный баннер. Так что пофигу. Да и плюс десятки. Нормально, пойдет. Лиза. Блять, окей. Окпон. Дождерез или что там было? Понимаю, 2 дождереза. Нормально. Чисто в 2 руки Лизе дать дождерезы и пусть хуярит. Так, что там, 8? Бля, я вот думаю докупить. Ну ладно, пофигу, давайте десятку еще одну. Так уж и быть, 320 не жалко. Хрен с ним. Да. Это сколько получается? 30 откручено, так все. Надо запомнить, чтобы я знал на будущее. Алло, где? Понял. Понял, принял. Меч чисто дали погонять. Ладно, погнали самое вкусное. Баннер с оружием. В скобочках нет, наебал. Так. Блеск есть. Ладно. Все. Погнали. Ясно. Нормально. Линь. 2 фиолки, я так понимаю. Или 1 только? 2 должно быть. Ну, сейчас фиолка. Понятно, хуй. Ясно, спасибо. На 2 фиолки. Да-да. Да-да. Не в этот раз. Бля, дайте бал, плиз. Бал, приди. Блес РНГ не скамьте. Песни странника, господи. Ок. А можно что-то нормальное? Можно бал. Пожалуйста. Ну, ок. Оно мне нафиг не надо, но да. Плиз, бал, плиз. Это 40-я уже. Не. Где бал? Отдайте бал. Сейчас без фиолетки будет. Чисто заскамлено. Ага, Сара. Понял. Первая конста. Ку. Так, дальше. Дальше. Жадные. Лагеря? Чё? Какие лагеря? Ты имеешь в виду баннеры? Ладно. Блядь, где? Алло, какого хрена? Это 60-е? Отдайте. Бал мне. Ладно, я даже не против, если меня будет тянуть до 90-й и дадут мне бал по итогу. Тогда ладно, у меня вопросов нету. Но если меня, блядь, дотянут до 90-й и мне дадут не бал, вот тогда, блядь, будут вопросы. Какого хуя? Фиолки не? Не будет? Понятно. 1 фиолка, ебать. Понял. У меня сегодня удача на моей стороне. В скобочках нет. Ладно. Ну, может, сейчас... Блядь, не, все, пиздец, нахуй. У меня жопа начинает гореть. Какого хуя?
Алло, блядь, баннер нахуй. Где Баал? В рот тебя ебал. Угу. Нахуй не нужен. У меня уже как бы 2 легендарных меча. Пиздец, блядь, что? Алло, игра. 6000. Где мои, блядь, сколько там у меня было? 34 или 35? Я не помню уже. Блядь, алло, игра нахуй, какого хуя? Слушай, а что у меня вообще? А, блядь, там не покажет. Сколько я троллил уже? Кто не читал? Нет. Ну, короче, круто к 60 точно уже есть. Блядь, баннер. Алло, нахуй. Пизда. Это пиздец, блядь. Какого хуя? Зачем ты мне надо? Ты мне не надо. Иди, изыди. Я понял. Баннер явно не мой, так сказать. Архонты, блядь, мне не выпадут сегодня. Точнее, архонт. Блядь. Скам прям как Свенти. Ладно, хорошо. Вот час, да? Спасибо, спасибо. Итак, кто же это будет? Давайте. Удивите. Блять, я уже подумал. Ладно, хорошо. Я подумал, это Лего. А где? А где? Блять, где? Сука, какого хуя? Ура! А, ебать. Нормально. Жить можно. Все. Фух. Есть балл. Можно жить. Найс. Так. Минуточку. 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 Крутану я, наверное, еще 10. Спасибо, спасибо, спасибо. Крутану я еще, наверное, 10. Потому что мне вряд ли сейчас что-то выпадет. В баннере Кокоми... Спасибо, спасибо, спасибо. В баннере Кокоми не будет 4-звездочных каких-то, которые мне очень сильно нужны. И я, наверное, сейчас крутану 10, чтобы, возможно, еще консту на эту, на Сару выбить. Ну, короче говоря, смысла все равно мне, типа, тут особо я ничего не верю, как бы, что мне выпадет еще 1 балл, да? Хрен мне. Ну, короче, хочу консту на Сару. Дайте мне консту на Сару, пожалуйста. Погнали. Консту на Сару, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Консту на Сару. Понятно. Вот, моя конста на Сару. Охуенно. И сахароза. Вдобавок. Ок. А, ну ладно, хорошо. Я не зря крутанул, в принципе. Нормально. Ну только можно было бы вместо сахарозы что-нибудь другое. Сару там, допустим, да, как бы. Ну хуй мне, я понял. Так, смотрим, что мне навыпадало. Небесное величие, песнь странника. Конста на Сару, бесструнный. Так, ладно. Где? Заходим. Качаем. Созвездие в начале. 3 созвездия. Ну, норм. Где? Угу. Ну, понятно. Заебись. Как бы... Персонаж, который мне не нужен. Вот он, да. Охуенно просто. Так. Тут у нас что? 1 конста. И на Сару сколько? 2. У нас таки набирают... Хрен знает. Ладно.
Я не читал обилки, так что пофигу. Хрен с ним. Где? Где? Да, вот. Ебой. Я дождался, ебать. Ля какая. Так, повышаем уровень. Спасибо, что баннер не заскамил, так сказать. А то, блядь, выдали бы мне какую-нибудь чучу еще одну. Было бы, конечно, печально. Так, возвысить. Ну, конечно, блядь. Кого я там возвышать собрался? Да. Теряйся, мальчик. Ой, ладно, потом докачаю. Точнее, прокачаю ее. Я забыл забрать. Охуеть. Ладно. Отряд. Ой, не то. Вот, да. Хочу тычки почекать. Покажите мне тычки. Немного заторможенное такое ощущение, хотя... Ну, в принципе, нормально. Мне только ее, как она зажимает, не нравится. Ну, как-то так не особо приятно, что ли. Ладно, пофигу, в принципе. А где Бубасворд? Ага. Ладно. Ок. Надо врагов найти. Хотя, блядь, кого я тут найду? У меня 20 левел, алё. Вон нахуй. Пиздец. Надо как-нибудь набить ей эту ульту. Я хочу Бубасворд. На ком бы набить? Куда-нибудь сюда, на Хиличурлов надо. Да и то даже тут сложно будет, наверное. Ладно. У нее до сих пор эта метка. Вот пропала. Ладно. Блять, какой дэмэдж? 12, ух ты. Можно мне как-то подсобрать там чего-нибудь? Она не зажимает. У меня стамины нету. Я думаю, почему не зажимается. Ладно. Дэмэдж, который я заслужил, в принципе. Это надолго. Ладно. Твой дамаг, ну... хз. Тут я могу поспорить. Пиздец. О, Бубасвор. Так, а ну давай, поднимись. Да блин. Может, нормально. Погнали. А чё, все? А чё так мало? Не понял, нахуй. Подождите. Ебать, она берет копье это. Да ты шо? Так, где это? Таланты. Не понял. Длительность. Чего? 7 секунд всего лишь? Оно как-то увеличивается при прокачке?
Это, по-моему, мне надо идти и это, собирать всякую фигню. Одна тычка. Я отлетел. Ок. Супер. Райден. Почему Райден? Почему не Баал? Ну ладно. Я не знаю, можно на нее какие-нибудь артефакты там надеть. У меня был этот кубок электро. Правда, он не очень. Нет, это часы. Не то выбрал. Шанс крита. Электро. Это уже не надо. Так, что тут? Шанс крита. Нет. 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 Шанс крита. Крит урон. Блин, тут было бы неплохо выбить этот шанс крита. А на голову лучше. Смотрю, что будет. Можно авто. Эх, не. Так. Что у меня тут? Крит урон. Восстановление энергии. Шанс крита. Восстановления энергии нету. Шанс крита. И тут тоже восстановления энергии нету. Блин. Не, наверное, вот это пока что самое лучшее, что у меня есть. Потому что тут восстановление энергии и шанс крита. Точнее, крит. Наверное, надену вот это пока что. Тут я вообще не знаю, что надеть. Надо фиолетовый сет вообще собирать. Ой, боже. Сейчас бы собирать фиолетовый сет, когда я еще не дособирал для Сяо этот. Че я для Сяо не дособирал? Там что-то... Да, не собирал. Либо цветок, либо часы надо. Боже, сложно. Так, надо похилить Баал. По заданию надо. Ну да. А когда сюда надо будет идти вообще? Я так понимаю, вот на этом острове есть эта фигня, которая типа для прокачки Бао нужна. Ой, боже. Так. Секунду, мне звонят, сейчас приду. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd.
The damned will sooner die again than lay a hand on me. Those memories. So dark. Так, ну все, я тут. Значит, как будем сейчас поступать? Как будем сейчас поступать? А что у меня тут? Все понял. Наверное, я уже буду оффать, потому что я сейчас буду качать Баал, проходить вот эти вот доп. Задания. Это будет, скажем так, немного душно и не так интересно. Скорее всего, я буду сейчас оффать, пойду прокачаю Баал. Да и, наверное, все. Ну и буду ждать, короче, у меня сегодня еще пицца должна приехать. Так что буду ждать свою пиццу, буду отмечать свое выбивание Баал. Я, конечно, надеялся, что это будет пораньше, а не на 90-ю, блядь, крутку. Но хотя бы выбил, и на том спасибо. Я мог ее вообще не выбить. Так что да. Так, ладно. Всё. Сейчас я буду уже оффать. Заканчивать. Так. Спасибо. И тебе тоже удачки. Спасибо, что на стрим пришла, так сказать. Блин, а где я потерял? Боже. Сейчас. Вот, нашел. Во, есть. Все. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто лайкал, кто подписался. Всем хорошего дня. Удачи в Геншине. Хорошо вам выбить Баал, который вы уже выбили. Ну, а кому не надо, тому и не надо выбивать. Тот не будет крутить. Да, всем спасибо.
что были на стриме. Всем удачи, всем пока.